Nya kuna mgojwangen chenro marka gi kacha to mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions to reach a possible solution very, very soon. Migao mar somo olero ne gimanyo yore mag tieko ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany ma nyaka sani orocho somo e mbalariany mag piny owacho. Duol mar NTSA okoni apaya marongo kadhi Homa Bay en achiel kuom apeyni ma masiche thoro timore e pacho ka. We are calling upon healthcare providers, any stakeholder in health, to support us communicate right from the community level, that's the grassroots level, up to the higher levels of care, that it is critical that people register for SHA. Jatend migao mar thieth Deborah Barasa olimo kaunti ma Kisumu kendo singoni SHA e yor resruok ne jotuo. Machiegni nya koramuga jwang nyinga en James Opondo. Jopuonj mag mbalariany mag piny owacho bago ng'anyo ka ochakore e mbalariany ma Nairobi ka gichomo od bura mamalo, apise mag migao mar somo kod apis migao mar omenda e kinde mag gomo margi koro ochopo e juma mar 4. Jagoro mar riwruok mar jotije mbalariany UASU Constantine Wesonga kod jakom mar riwruogno Grace Nyongesa wacho ni jopuonj mag mbalariany go ok bidok e tich nyaka chieng' piny owacho chop kare dwaro margi. Moko kuom dwaro ma jopuonj go oting'o meto mar osara, chiwo okumba mar thieth kod ndiko e tich jopuonj mamoko. Giwacho ni giseketo winjruok gi piny owacho to kata kamano pok ochop kare dwarogi. The return to work formula is very clear. It is 10%, 7% and 4%. Totaling to 9.7 billion. None of the items have been implemented and we are very disappointed lot. So we are asking the government honor the return to work formula. Jatend migao mar somo Julius Migosi owacho ni sirikal dhi nyime gi manyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany ka ochwalo kwayo ne jogo mochung'ne mbalariany mondo omi jopuonjre penj mar giko higa ponono ni gin gi yie ni jopuonjre yudo somo margi kaka dwarore higani. Kano wuoyo kinde mane otelo ne penj maduong' mar KCSE e log tich mar somo kaunti ma Nyamira, Migosi olero ni sirikal manyo yore mag tieko ng'anyo ma kinde ka kinde, komedo wacho ni migao mare bende manyo yore mag tieko midhiero ma osekwako sikund mbalariany ma Moi. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions, and we are hoping that we'll reach a possible solution very, very soon. Moi University is a case in point, and there's quite a number of challenges there, but we have put in place a program of ensuring that we have it in a sustainable mode. We've come up with a strategy to deal with the issues that are facing it, and we'll be updating you once those programs or those strategies are concretized. So I want to just say that in the education sector, we are doing everything that we can to stabilize the sector and ensure that our children are able to study with certainty, and we want to bring hygiene into the education sector. It is not fair that students go to the university, for example, and stay for 9 years in the process of doing their degrees. That is very unfair, and so we are getting to the root of the challenges that the universities face, and we are going to be able to get long-term and lasting solutions to it. That is our pledge as a government, and we have decided to do everything possible to ensure that this issue of strikes is a thing of the past. So we'll be updating you very soon about the steps we are taking. I don't want to go into the details because we are still working on them. Jodolo mag kanise e alwora ma Nyanza koro wuok oko mar siemo wang' tend piny Kenya Kwanza kuom keto nyao e kedo kod mibadhi, chiwo thieth makare, koso bero weche somo kod nok mar arita kwe. Jodologo wacho ni sani gin ema gidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirikal tesre sani ok otegno, ka gisingo ni gibiro siemo sirikal ma onge luoro. Gidwaro ni sirikal otiek ng'anyo madhi nyime mag jopuonj mag mbalariany ma sani osechungo weche somo kuom ndalo mathoth. Bende gidwaro ni okumba manyien mar thieth olos obed maber, ni mar pod nitiere ywago kod mundo lak e kind jo Kenya.
En sirkal aina mane ma lecturers madongo go kodgi koko, wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo, to be chal gima gik moko dhi makare. Wadwa wacho ne sirkal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor kochomo kuro. Kidhi osiptal, the best minya yudo osiptal en mana ni indiko ni prescription, to kumidwa dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata NASHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedi e kind sirkal gi private hospitals onge. To gikasowa kendo pesa mikawo kuom ng'eny moloyo pesa mane NHIF bende kawo. Security, dhano minego oyai. Sani Kisumu karach, otieno kiwuothi, kata nodhiambo kiwuothi, kata na joma timo exercise gokinyi, sani gitamo wane joma ne timo exercise go, sani kinyal timo kata na exercise. Kora anoda emaringe kaya juo, kaloro mnaot. Nikech kidhi oko, ikia ni dhi romo gang'o. To sirkal to nigi pesa, ema owacho niya, teko mang'eny mane gitiyogo, ka gigogo jogo mokoyie gi sirkal, teko mane gitiyogo ka gi crash go GNCs ka, gitiye gi teko ne yo maber mondo gitiego weche mag insecurity bed. Wach mar arita kwe omiyo jadolo koro timo manorake ode koluorore ka jajuok. En wach malich ahinya. Wagero ni duto biro bedo yo makare kendo jadolo biro yudo thuolo mar dhi timo orako mare e chuny boma koringo kuwuok e ot. Kata kamano bende kotudre gi weche mag kanise, jadolo mar kanisa mar jokopere bade Kakamega Joseph Ombanyi osiro ote mar jodolo mamoko mag din jokopere ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni jatend piny okawo thuolo kendo owinji malong'o ote mar jodolo go mondo mi orangie weche mahinyo ganda jo Kenya. Ombanyi dwaro mondo mi piny owacho ochuog aput matayo yiero manyien ka mabiro mi oganda jo Kenya thuolo mar yiero jotelo manyalo tiyo ne oganda e yo makare. Tunaomba na sisi tulifanya hilo kwa wema, so that we can really build a country. We are not doing that so that we destroy any system. No, we are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. And when we are raising them, it's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. And we are praying, and that's why we are asking for IEBC and so on, so that people are given their freedom to exercise truly their democratic rights. But it's very important that this Kenya is looked at in a democratic way. Sisi tuna katiba. Tungependa kuona watu wakinyanyaswa, hapana. Tukiona watu wakizimwa, hapana. Tukiona watu wakiibiwa, kuibiwa au nini? Kuna abductions. Yes. That has happened, eh? Yeah. Watu wanapotea, hapana. That's not like Kenya. And there is no amount of explanation that can tell us that, yeah. No. It's unacceptable in Kenya. Jatend migao mar thieth e pachoka Dr. Deborah Barasa osingo neno ni okumba mar thieth mar SHIF otiyo e yo makare kendo chiwo thieth e rang'iny mamalo ne ji duto mondikore e bwo okumbano. Ka wuoyo e kinde limbe kar thieth ma Ramogi Odinga e kaunti ma Kisumu, jatelono okwayo mondo oganda omed ndikore e okumba manyien kowacho ni chudone odewo ofuko mar jopiny. Dr. Barasa bende olimo mine ma okonyore kama ochiwonegi jipo mar chwalo thieth makare.
JOTRH has received the first payment, the NHIF bill that was pending. And we are happy with the progress in regards to that, and we have assured them that by the end of November they should have their first payment that is under the Social Health Authority. Following that, we went to see the various departments and the various units, and we started with the radiotherapy unit, where we observed that 8 out of 10 patients were actually registered under SHA with varying contributions from less than 300 shillings. And we were happy to see that patients are actually accessing care in the facility. The maternity unit as well, we have seen the mothers delivering. We have seen with minimal contributions from 300, 450, and we are happy that mothers are actually delivering in JOTRH. Again, the referral mechanism is there. We see the quality based on the statistics and the data they've shared. There is quite progress in that regard. And so our kind request is that we need to encourage SHA registration. So we are calling upon our political elite, we are calling upon healthcare providers, any stakeholder in health, to support us communicate right from the community level, that's the grassroots level, up to the higher levels of care, that it is critical that people register for SHA so that they can be able to access services. Apaya mahoma bei kocho morongo inachiel kuom mapeni mapacho ka mama siche maga paya thoro timore. Kaluwore kod manager mar NTSA mochung'ne gwenge mag South Nyanza, kwan jogo mosewito ngimagi e masira mar apaya e wang' apaya ma Homa Bay kochopo Isebania. Higani omedore nyaka 321 ka thoth masiche mag apaya juko joriemb boda ma ok luw chike mag apaya. Magi ne oyangi e kinde mane piny ngima hingo odiechieng' 10 ne jogo ma osewito ngimagi e masiche mag apaya, chenro mane obagi e wang' apaya ma Homa Bay kocho morongo kama ne omok misuma e ndara. Kiparo jogo ma osewito ngimagi kanyo, Jalup County Commissioner ma Migori ojiwo joriembo mondo oluw chike mag apaya kendo oriemb kotang' ahinya e kindeni mag sikuku. Subsequent years, the situation has been worsening, and it is very important that we take the call and we act individually and collectively to ensure that we are responsive road users, because at any given time we are different road users and we contribute to these fatalities. It is important to know that the highest contributors are the pedestrians and the motorcycle riders, who fall under the category of vulnerable road users. So we need to have a deliberate and coordinated intervention to ensure we come to the aid of these vulnerable road users. My appeal to the locals is that at this time we normally lose people during the festive period, during public holidays, and during weekends. That's when we get these big numbers. I'm appealing to our people during this festive period that they should be very cautious when they are boarding vehicles, either from Nairobi, from whatever destination. They should be very cautious. And the drivers, please don't drink and drive. Don't overspeed, because those are the causes of accidents. I'm also appealing to the other road users, the pedestrians. Please, let us take care of the road signs. Kuna mgojong wachomo sikuku kendo masira mag apaya bedoga mang'eny ka kinde ka kinde ikwayoga ni ka intiere e barabara, ka indereba riemb maber kendo ing'eni jogo miting'o gin jogo madwa loko higa kendo dwa medo ngimagi, ka jogo bende mawuotho e geng apaya ung'eni to wuotho kama nade. Sikuku ni wachame uru, Christmas wacham maber, walok higa makare nikech ngima e mwandu. Nyakoro Mgojwang' gi kanyo ema chopogo e giko weche manyien e chenro ni mar kagi kacha kochopo saa 1 gi saa 3 wabiro kelo ni weche manyien momolo e mesa mag weche manyien. Koro odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo.